Imagines el universo como una historia ordenada, crees que los primeros 1.000 millones de años fueron simples y predecibles. Ves galaxias formándose como un reloj y la materia comportándose como siempre lo es. Crees que la historia del cielo está escrita en líneas y gráficos claros. Imaginas el cosmos primitivo como un plano tranquilo y en constante desarrollo, no lo es, nunca lo fue. Todo lo que creas entender sobre el universo infantil, su estructura, su crecimiento, su ritmo de repente es frágil. Imaginas el cielo como un escenario, cada estrella y galaxia en su lugar asignado. La verdad, el escenario aún se está construyendo. Los actores están improvisando. Y tu imagen mental, la que has mantenido durante años, se está derrumbando silenciosamente. El telescopio espacial euclidiano acaba de abrir el telón. Y lo que revelo no se parece a la historia que crees conocer. Crees que el universo primitivo era simple. Imaginas un vasto lienzo vacío, y luego la materia pintándose pulcramente en galaxias, cúmulos y filamentos. Imaginas la red cósmica como elegante, como si una mano invisible ordenara las estrellas, y el gas en patrones predecibles. Esto está mal, desde el momento en que se combinaron los primeros átomos, el universo no fue un mecanismo de relojería, no fue una etapa ordenada. Uno imagina uniformidad, una expansión fluida, pequeñas fluctuaciones que gradualmente se transforman en las estructuras que vimos hoy. Pero la realidad, como lo demuestra Euclid, es mucho menos indulgente. Los nuevos mapas del telescopio revelan regiones del espacio que no deberían existir. Aglomerados de galaxias donde los modelos predicen vacío, filamentos que se extienden más y son más delgados de lo que la teoría permite. Galaxias tempranas que parecen demasiado masivas, demasiado brillantes, demasiado completamente formadas. Tu imagen mental d'un universo que lentamente se ordena y es frágil. Piensa en cómo probablemente visualizas el tiempo cósmico. Lo ves como una línea recta, una progresión desde un comienzo cálido y denso hasta el universo que habitamos ahora. Imaginas un desarrollo suave, pero esa línea es una mentira. Las observaciones de Euclid sugieren que algunas estructuras crecerán más rápido, algunas regiones más densas, otras se retrasarán. El universo fue desigual desde el principio, no caótico en el sentido de ruido aleatorio, sino desigual de una manera que desafía las reglas simples. Podrías pensar que esto es un de tal manera, una curiosidad para especialistas, pero no lo es. Estas desviaciones se acumulan, se reflejan en cada cálculo, cada modelo, cada intuición sobre los primeros 1.000 millones de años. Lo que creas predecible, la formación de estrellas, la formación de galaxias, ahora es provisional, contingent, frágil. Piensa en tu intuición como un castillo de arena. Lo has construido con cuidado, usando los conocimientos que has acumulado durante años. Libros de texto, documentales, conferencias. Euclid lega como una ola, arrasando con los cimientos. Lo que ves está intacto, pero debajo, la estructura está hueca. Y ni siquiera te habías dado cuenta de los grietas hasta ahora. Incluso tu imagen mental del espacio vacío es engañosa.
Imagines un vacío tranquilo entre galaxias, pero el espacio primitivo era turbulento. Los campos gravitacionales se retorcían, las corrientes de materia oscura se intersecaban, las regiones de colapso y expansión se entrelazaban. No había tranquilidad ni serenidad. El orden, en el que confiabas solo existe en retrospectiva, reconstruido a partir de fragmentos de luz y sombra. Así que la próxima vez que imagines el universo en su infancia, intenta no imaginar una progresión tranquila. Intenta no imaginar galaxias ensamblándose como un reloj. Esa historia, la que tu intuición te susurra, es errónea. Lo que Euclid muestra es algo más complejo, más desigual y, en última instancia, más extremo. Yo de lo que tu imaginación puede contener. Y esto es solo el principio. Imaginas el universo primitivo como una guardería tranquila y ordenada, donde las galaxias crecían como planchuelas cuidadosamente cuidadas. Imaginas la materia fusionando suavemente, las estrellas encendiéndose una tras otra, los cúmulos formándose a lo largo de filamentos pulcros. Esa imagen es reconfortante, pero es errónea. Las observaciones de Euclid revelan un cosmos desordenado. Las galaxias aparecen donde no deberían. Algunas ya son masivas, luminosas y completamente ensambladas, en momentos en que nuestros modelos indican que ni siquiera deberían existir. Las regiones que la teoría predice como dispersas son densas. Las regiones que deberían estar abarrotadas están casi vacías. El patrón es inconsistente, desigual y impredecible. No es causa en el sentido de aleatorio ad absoluta. Es un causa de un tipo más sutil y inquietante. Hay estructura filamentos, cúmulos, vacíos, pero las reglas que esperas no se aplican. La gravedad, la materia oscura y la energía interactúan de maneras que tu imagen mental no puede anticipar. El universo primitivo improvisa su propia disposición, y cada observación desafía tus suposiciones. Consider esto: cuando piensa en la formación de una galaxia, imagina una lenta accreción de gas, polvo y materia oscura, a lo largo de cientos de millones de años, guiada por simples leyes gravitacionales. Euclid muestra que algunas galaxias ya tenían núcleos masivos mucho antes de lo esperado. Las estrellas se forman más rápido de lo que permiten los modelos. El universo primitivo no es ni lento ni tranquilo. Se mueve en ráfagas, colapsa en cambios repentinos y produce anomalías que desafían la explicación lineal. Incluso la noción de densidad cósmica te engaña. Imaginas una pendiente suave, un ascenso y descenso suaves? Pero los mapas euclidianos muestran un terreno irregular. Algunas regiones son hyperdensas, propicias para la rápida formación de galaxias. Otras son subdensas, vastos vacíos que se extienden más allá de lo que la intuición permite. El universo, en esta etapa, no era un lienzo esperando diseño, era una tormenta de crecimiento desigual, materia tejiéndose en formas inesperadas. Tus instintos te dicen que el tiempo debería ordenar este caos, que con el tiempo todo se equilibrará. Pero los primeros 1,000 millones de años no fueron cooperativos.
Estas anomalías no se suavizan con la evolución posterior. Persisten, dejando rastros visibles incluso ahora. Lo que ves en los libros de texto, las nítidas imágenes de la formación temprana de las galaxias, son simplificaciones, narrativas convenientes, no la realidad. Intenta imaginar dentro de este universo primitivo, no hay cama ni un desarrollo suave, hay turbulencia, tensión, irregularidad. Las galaxias colisionan, se fusionan y explotan. Corrientes de materia oscura se intersecan de forma impredecible. La energía irradia de forma desigual, moldeando estructuras que ninguna regla lineal podría predecir. El cosmos primitivo improvisaba, no seguía un plan. Este es el primer paso para desaprender el universo que creas conocer. El orden que asumiste es solo una fachada. Bajo él se esconde una complejidad inesperada y descomunal que desafía cualquier expectativa. El telescopio euclidiano ha hecho imposible fingir que el universo primitivo era simple, ordenado o predecible. Y si creas comprender el paso del tiempo en el cosmos, eso también está a punto de ser cuestionado. ¿Crees que observar galaxias lejanas es como mirar atrás en el tiempo? Imaginas una ventana cósmica, una instantánea literal del pasado. La luz viaja desde hace miles de millones de años, llegando hasta nosotros ahora. Y asumes que lo que ves es exactamente lo que ocurrió entonces. Esa suposición per sólida no lo es. Euclid nos ha recordado lo frágil que es esa intuición. La luz que observamos es filtrada, estirada y deformada por el propio espacio. La distancia no es una regla. El tiempo no es una línea. Imaginas una galaxia y piensas, así era hace 12,000 millones de años. Pero la realidad es que lo que vimos es una compleja mezcla de señales, moldada por la expansión del universo, por la gravedad a lo largo de su trayectoria, y por sutiles interacciones de materia, y energía que distorsionan el mensaje. Imaginas un universo donde la luz primitiva es directa, y transporta información simple. Pero no es así. La luz se ve afectada por el medio que atraviesa. La materia interveniente la curva, la estira y la retroza. Los fotones se dispersan, se desplazan al rollo, y desplazan la energía, para cuando el telescopio los capta. Estás interpretando una señal filtrada a través de capas de historia cósmica que apenas comprendes. Lo que parece claro es engañoso. Piensa en cómo juzgas la edad de una galaxia. Mides el brillo, el color, la distancia y luego infieres la masa y la formación estelar. Bastante simple en tu imagen mental. Pero Euclid revela que estas inferencias son propensas a errores. Las galaxias primitivas parecen más brillantes de lo esperado. Algunas parecen más antiguas de lo que deberían ser. Los modelos en los que confías están calibrados con suposiciones que ahora parecen inestables. Incluso tus mediciones más meticulosas están enredadas con las propias distorsiones del universo. Quizás piensas que esto es una limitación técnica, un inconveniente menor, pero es más profundo que eso. Te obliga a confrontar la idea de que incluso ver es un acto de interpretación. La distancia es una construcción. El tiempo es una construcción.
La realidad nos lega y mediada y procede por el tejido del espacio. El universo, so primitivo que observas es una proyección, una sombra, no la cosa en sí. Intenta retener esto, el universo no está simplemente ahí, esperando a ser observado. Interactúa constantemente consigo mismo. Y lo que observas siempre se filtra a través de esa interacción. Cuanto más retrocedes, más confusa se vuelve la señal. Esa instantánea en la que confías la que te asegura el orden, el tiempo y la estructura ya es engañosa. Los hallazgos de Euclid llevan en este problema al extremo. Galaxias que se forman inesperadamente temprano, regiones más densas de lo que permiten los modelos, anomalías que deberían ser invisibles a tales distancias. Todo esto desafía la idea misma de que mirar a lo lejos equivale a mirar atrás en el tiempo. Tu sentido intuitivo de la progresión cronológica, la línea que trazas mentalmente del pasado al presente, es poco fiable. En este capítulo, tu creencia en la observación directa empieza a desmoronarse. Empiezas a dar cuenta de que ni siquiera el acto de ver, ni siquiera el acto de medir, puede rescatar tu intuición. La distancia y el tiempo ya no son guías fiables. Lo que percibes es filtrado, distorsionado, provisional y, a menudo, profundamente engañoso. Y si no se puede confiar en ver el universo, so primitivo, entonces casi todo lo que crees saber sobre él debe reconsiderarse. Crees que la materia sigue reglas. Imaginas que la gravedad, la energía y la materia oscura interactúan de maneras familiares. Las galaxias se forman, las estrellas se encienden, los cúmulos se forman. Todo según los modelos en los que confías. Esa es tu intuición. Euclid demuestra que esta intuición falla. El telescopio revela estructuras tempranas que no deberían existir. Las galaxias masivas aparecen demasiado pronto. Las guardias estelares son más activas de lo que predicen los modelos. Los filamentos cósmicos se extienden más, se curvan de forma diferente y se retuercen inesperadamente. El universo no se está comportando mal ligeramente, sino fundamentalmente. Imaginas la física como un andamio rígido que mantiene el cosmos en su lugar. Pero en el universo primitivo, el andamio se dobla. La gravedad, la energía oscura, la materia oscura no se comportan exactamente como describen nuestros modelos. Las pequeñas superposiciones que existen sobre la expansión suave, la densidad uniforme y el crecimiento lineal se ven cuestionadas. Las observaciones de Euclid ponen de relieve las tensiones entre las expectativas y la realidad. Considera la formación de galaxias. Usted imagina la materia acumulándose lentamente, colapsando bajo la gravedad, formando estrellas en una secuencia ordenada. En cambio, Euclid encuentra galaxias que se formaron rápidamente, con núcleos ya formados, rodeadas de extensos halos de gas y estrellas. Algunas regiones muestran una estructura acelerada, otras se quedan muy atrás. No existe un ritmo universal. Las reglas que usted asumió lineales, predecibles, graduales, no se aplican en todas partes. Incluso la expansión cósmica es más sutil de lo que la intuición permite. Imaginas que el espacio se extiende uniformemente,
arrastrando galaxias como barcos en un río tranquilo. Pero la evidencia sugiere que el río es turbulento, y que los corrientes son irregulares. La energía oscura, impulsora de la aceleración, interactúa con la materia de maneras que aún se comprenden mal. La expansión sencilla que imaginas no puede explicar la complejidad inicial que Euclid revela. Esta no es una corrección menor. Es un desafío profundo. Toda suposición sobre el comportamiento del universo a gran escala es provisional. Lo que llaman leyes de la física son modelos, aproximaciones, interpretaciones. Herramientas que ahora se ven sometidas al peso de nuevos datos. Prueba este experimento mental. Imagina que estás dentro de una de estas galaxias primitivas. La gravedad atrae, las nubes de gas colapsan, las estrellas explotan. Pero los fuerzas no son uniformes. Algunas regiones colapsan más rápido, otras se expanden inesperadamente. La energía se propaga de forma desigual. Las estructuras forman patrones que solo tienen sentido en retrospectiva, patrones que desafían las reglas simples. El universo se comporta de forma totalmente diferente a todo lo que has experimentado. Tu milita mental espera orden cósmico, crecimiento fluido y interacciones predecibles se está desvaneciendo. Euclid no solo añade detalles, desmiente por completo tus suposiciones. Demuestra que el comportamiento inicial del universo es más rico, extraño y abstracto de lo que tu intuición puede comprender. Podrías preguntar si el universo no se comporta como esperamos, ¿cómo podemos siquiera comprenderlo? Esa es la incomodidad que Euclid introduce. El cosmos no es simplemente una versión ampliada de lo que conocemos. Es un sistema que sigue sus propias reglas, a veces visibles, a veces ocultas, siempre más complejas de lo imaginado. En esta etapa, tu intuición falla por completo. El universo ya no te resulta familiar. Es ajeno, desigual, improvisado. Y apenas estás empezando a comprender la magnitud de lo que eso significa. Imaginas el universo como estable. Imaginas la normalidad. Galaxias formándose en secuencias ordenadas. Materia obedecen. Do patrones predecibles. Las leyes de la física avanzan, ando con paso firme. Esa imagen te da seguridad. Esa imagen es errónea. Euclid demuestra que lo que consideramos normal es una frágil ilusión. Las estructuras primitivas galaxias, cúmulos, filamentos cósmicos, surgen en condiciones mucho más extrañas que los que sugieren nuestros libros de texto. Ligeras desviaciones en la densidad, la temperatura o el flujo de energía provocaron enormes diferencias en los resultados. Pequeñas fluctuaciones en el universo incipiente se amplificaron de maneras inimaginables. Piensa en un experimento mental. Una pequeña perturbación casi imperceptible en una nube de gas primordial. Cabría esperar que se suavizara, que la materia circundante la absorbiera, pero en realidad puede desencadenar a una cascada, una galaxia formándose antes de lo previsto, estrellas incendiándose prematuramente, filamentos cósmicos doblándose en formas inesperadas. El universo no se autocorrige. La normalidad es una propiedad emergente, frágil y provisional,
que depende de un improbable equilibrio de conditions. Imaginas que el cosmos actualizo, mesurado, aparentemente ordenado, es representativo del pasado. Pero Euclid demuestra que lo más normal es la excepción, no la regla. El universo primitivo era un masaco de extremos, regiones densas y vacíos, rápida formación estelar junto a zonas áridas, galaxias que se formaban a velocidades imposibles. Lo que ves ahora, las estructuras pronto, las galaxias familiares, son supervivientes, artefactos de un pasado caótico. Incluso la materia oscura, el marco invisible en el que nos basamos para explicar la estructura, no se comporta de forma tan predecible como la intuición permite. Las corrientes se intersecan de formas inesperadas. Se forman grumos donde los modelos no predicen nada. Persisten vacíos donde no deberían existir. El aparente orden que observamos es simplemente el residuo de innumerables eventos improbables, alanidos justo lo suficiente para producir el cosmos que reconocemos. Imagina estar en un mundo distante en es universo primitivo. Ves galaxias ya brillantes, cúmulos ya masivos, y sin embargo, a tu alrededor, el vacío es turbulento, caótico, desigual. Lo que hoy parece normal, los patrones tranquilos, y predecibles, habría sido incomprensible entonces. La normalidad es un constructo, una lente a través de la cual interpretamos la supervivencia, no una garantía del comportamiento del universo. Incluso las suposiciones más simples sobre la escala son engañosas. ¿Crees que existe un tamaño típico para una galaxia, un ritmo estándar para la formación estelar, una estructura común para los cúmulos? Euclid demuestra que en el universo primitivo estas escalas no eran fijas. El universo es experimental, improvisado, y prueba innumerables posibilidades simultáneamente. Lo normal, tal como lo entiendes, no está regado en el cosmos. Surge de la supervivencia, de patrones que perduran lo suficiente como para que los vimos. Esta fragilidad tiene consecuencias que van más allá de la mera observación. Redefine nuestra comprensión de la probabilidad, la causalidad y la inevitabilidad en el cosmos. El universo no es un reloj que avanza uniformemente. Es una tormenta de posibilidades, muchas de las cuales se desmoronan, otras florecen. La normalidad es solo la estrecha ventana a través de la cual, miles de millones de años después, percibimos el orden. En esta etapa, tu muleta intuitiva la idea de que el cosmos se comporta de una manera familiar, y predecible desaparece por completo. Lo que antes considerabas normal es provisional, contingent y sorprendentemente frágil. El universo no tiene la obligación de ajustarse a tus expectativas. Imaginas la cosmología como un mapa de la realidad. Las ecuaciones, simulaciones y modelos son herramientas precisas que revelan la verdadera forma del universo. Eso es reconfortante, eso es un error. Los hallazgos de Euclid nos confrontan con la fragilidad de todo modelo en el que confiamos. El universo primitivo no se comporta según aproximaciones precisas. Las galaxias aparecen demasiado pronto, las regiones densas demasiado extremas, los filamentos demasiado estirados. Nuestros modelos son forzados, distorsionados, y no logran captar toda la complejidad del cosmos.
lo que se asumía como conocimiento sólido es provisional, temporal, sujeto a revisión. Imaginas los modelos como espejos que reflejan la realidad con exactitud, pero no son espejos, sino bocitos. Son intentos de representar patrones que no podemos ver completamente, guiados por suposiciones que ahora parecen incompletas. Cada conjunto de datos, cada observación telescópica, se interpreta a través de estos modelos. Cuando los datos cambian, también debe cambiar nuestra comprensión. La base de la certeza, las ecuaciones en las que confiamos, se tambalea. Piensa en un experimento mental. Imagina construir una estructura basándose en planos incompletos. Encajas las piezas y parece stable. Entonces, alguien te entrega un nuevo plano que revela que secciones enteras estaban mal representadas. La estructura podría mantenerse, pero las suposiciones que la sustentan son erróneas. Esa es la situación actual de los cosmólogos. Euclid proporciona nuevos planos, demostrando que nuestras construcciones anteriores, nuestros modelos del universo, so incipient eran en el medio de los casos, simplifications y en el peor. Illusions. Incluso nuestras constantes más fiables tasas de expansión, distribuciones de materia, dinámica de la energía oscura deben reconsiderarse. Las observaciones de Euclid ponen de relieve tensiones entre la teoría y la realidad que no pueden ignorarse. Algunos modelos no pueden dar cabida a las galaxias tempranas masivas que observan. Otros subestiman los contrastes de densidad en el espacio. Toda predicción es ahora provisional. Lo que parece universal ahora es conditional. Esto no es un fracaso, es una revelación. La ciencia no se trata de encontrar verdades inmutables. Se trata de comprobar suposiciones, confrontar anomalías y revisar la comprensión cuando la realidad se niega a conformarse. Euclid no destruye la cosmología, la obliga a confrontar su propia fragilidad. Tu intuición la sensación de que el universo, so es comprensible de antemano, se desmantela aquí. Ya no puedes confiar en predicciones precisas. Los modelos que tienen son aproximaciones andamiajes, mapas trazados sobre un terreno cambian. Son guías, no garantías, aún más inquietante. Algunas de estas tensiones apuntan a una física desconocida. Podría haber fuerzas, interacciones o comportamientos en el universo, so primitivo que nuestros marcos actuales no pueden captar. Nuestros modelos son provisionales no solo por la imperfección de los datos, sino porque la realidad podría ser más extraña de lo que imaginamos. Ligados a este punto, debes aceptar una nueva mentalidad. El universo, so no está obligado a seguir las reglas que inventamos. Nuestras ecuaciones, simulaciones y suposiciones son lentes temporales, siempre sujetas a corrección. El conocimiento es condicional, la comprensión es iterativa, y el cosmos, como demuestra Euclid, siempre va un paso por delante de las expectativas. La comodidad de la certeza se ha ido. El universo, so se niega a ser encarcelado. Tu intuición, tus modelos, tu andamiaje mental, todo es provisional. La realidad es más extraña, más fluida y más sorprendente de lo que cualquier construcción humana podría predecir. ¿Crees comprender el universo? Imagina su historia, sus leyes, sus ritmos.
Cries que pudes trazar una línea desde los primeros átomos hasta los galaxias, los estrellas y la vida. Esa creencia es reconfortante. Esa creencia es errónea. Euclid demuestra que el cosmos no es una historia escrita para la comprensión. Es improvisado, desigual y más extraño. Yo de lo que la intuición permite. A person galaxias donde no debería haber ninguna. Los cúmulos se forman demasiado rápido. Los vacíos se extienden más allá de lo imaginado. Lo que vimos hoy es un mosaico de resultados improbables, supervivientes de un experimento temprano y descabellado. Piensa en el universo no como una máquina, sino como un proceso que no sigue reglas predecibles. Cada observación, cada fotón captado por Euclid, es un mensaje de un sistema que improvisa de maneras que apenas comenzamos a percibir. El cosmos no se ajusta a las expectativas. Se revela a regañadientes en destellos, a través de anomalías, a través de lo extremo. Yo, imaginas orden, progresión lineal, inevitabilidad. Pero el universo primitivo no era ordenado, era turbulento, desigual, sorprendente. Y esta turbulencia persiste en los patrones que observamos hoy. Las estructuras que consideras normales, las leyes que das por sentadas, son emergentes, contingentes, fragiles. No son algo dado, sino algo que se gana a través de miles, de millones de años de sucesos improbables. Incluso los constantes de la física, el andamiaje de tu comprensión, pueden solo aproximarse a la realidad. Euclid insinúa que existen comportamientos en el cosmos primitivo que ponen a prueba cualquier modelo. Fuerzas, densidades y flujos de energía que aún no podemos capturar en ecuaciones. Te das cuenta de que tu conocimiento es un mapa de sombras, no la sustancia misma. Retrocede permite sentir la escala. El universo primitivo era vasto, violento y improvisado. Cada filamento, cada masa de materia, cada estrella que se incendió fue parte de un proceso que no podrías haber previsto. Tu intuición, tus modelos mentales, tu deseo de simplicidad, todo se derrumba ante esta evidencia. Y, sin embargo, hay asombro aquí. No consuelo ni tranquilidad, sino asombro. Asombro ante la capacidad del universo para sorprender. Asombro ante su negativa a encajar perfectamente en las expectativas. Asombro ante la extraña y frágil belleza del orden emergente nacido del caos. El cosmos es más ingenioso de lo que imaginabas, más abstracto, más impredecible. Desafía tu mente a cada paso, obligándote a reconsiderar incluso lo que entiendes por posible. Este es el peso filosófico del descubrimiento de Euclid. La realidad no te debe simplicidad, no te debe familiaridad. Lo que existe no está diseñado para la intuición humana. Y, sin embargo, al observarlo, al confrontar su extrañeza, vislumbras algo profundo, un universo libre de expectativas, un cosmos cuya belleza es inseparable de su imprevisibilidad. Cierras los ojos y te das cuenta. El universo no es una historia que comprendes, es una historia que habitas, llena de improvisación, fragilidad y asombro. Y en eso hay algo más aterrador, y más magnífico que las narrativas sencillas en las que alguna vez creíste. El universo primitivo es extraño, el cosmos es fluido,
Y tu intuición, tu necesidad de orden nunca será suficiente. Pero en esa ausencia de certeza, en ese colapso de las expectativas, encuentras el asombro que valga la pena contemplar la realidad.